If you listen carefully, you can learn what the future is telling you. Wish you a very joyful morning. It's very beautiful moment for us. The official ceremony of St. John's Public School for the new academic year 2021-22. Dear children, a grand welcome to New World of Letters and Rhymes. Let's make learning a new treasure and enjoy it. Even if fail clock is accurate 2 times of a day. In this miserable situation, we can think hopefully and positively. Anytime we can make positive by our attitude. Let's begin today's auspicious day with a prayer. So, I invite Mrs. Shimi Binosh for prayer. ഹൃദയരാഗതന്ത്രിമീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചോടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾത്തടങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രിമീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. Thank you, Shimi ma'am. Now I invite Mrs. Wilfie Thomas for welcome speech. Good morning to all, and a big hello to all my beloved students and my dear parents. It gives me immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming you all, everyone, to this program. Firstly, let me thank our patron, St. John Nepomniachtchi, for safeguarding our children during this pandemic situation. I extend a warm and cordial welcome to our St. John's family with love and hope. Now, let us move on to the task of welcoming each and everyone, those who are present for this program. Effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by its results and not by attributes. With this quote, I wholeheartedly welcome our respected manager, Reverend Father Advocate Thomas Puducherry, to this function. Our manager is a person who always looks for results and not for attributes. A genial welcome to you, Father. Now, let me take the opportunity to welcome our Assistant Manager, Reverend Father Gino Tekinieth, who has always rendered his helping hands to each and everyone to this institution. A cheerful welcome to you, Father. He who puts his soul and heart in uplifting others attains dignity. Here, I take this opportunity to welcome our respected principal, Mr. Babu Koikara, who has always put his heart and soul for the upliftment of the institution. A pleasant welcome to you, sir.
The essence of leadership is influence and not authority. I welcome our secretary, Mr. Paul D. Patekal, who has influenced everyone with his unique qualities. A warm welcome to our secretary. Next, I would like to welcome our administrator, Mr. Johnson Tekithala sir, who is the strength of the institution and has supported in almost all the fields he can. Hearty welcome to you, sir. A massive welcome to all my smart students and my loving parents. I also welcome the newcomers to this lovely garden of St. John's. A friendly welcome to all the teaching and non-teaching staff to this new academic year. Welcoming you all very delightfully for this function, I conclude my speech. Thank you one and all. Thank you, Wilfie ma'am. Let's start this moment by lighting the lamp. So, I would request our manager, Reverend Father Thomas Pudisheri, and other dignitaries to lit the lamp. May the divine power bless us all. Thank you all. Now I invite our manager, Reverend Father Advocate Thomas Pudisheri, for inaugural address. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വേദിയിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്നിവിടെ കുറിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും കോവിഡ് കാലം കൊണ്ട് കുട്ടി ക്ലാസ് വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പരസ്പരം കാണുവാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനും അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയത്. ഈ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ ആരംഭം ഓൺലൈനിലൂടെയാണെങ്കിലും അതിവൈകാതെ ഈ രോഗം മാറി സ്കൂളിലേക്ക് വരുവാനും പരസ്പരം കാണുവാനും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുവാനും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതും സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുവാനും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കഴിവുകൾ അതിവൈകാതെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും മാതാപിതാക്കന്മാരും അതുപോലെ അധ്യാപകരും മുതിർന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിജയം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് മാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യയന വർഷം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you, Father. Now I would like to invite our Honorable Principal, Mr. Babu Koikara, to give message and instructions to our students.
A very good morning to all of you. Respected manager, assistant manager, secretary, administrator, teachers, students, and my dear parents. A new academic session we are going to start today. Last year, it was shocking for all of us to start a new venture for an online teaching. There was a lot of speculations, doubts how we can go about it. But anyway, St. John's has excelled in imparting the online teaching to students. And all the parents have unanimously agreed that during this time of pandemic, St. John's teachers had kept their children active in their house. And dear parents, this year too, we are well prepared to start this new academic session in online. All the preparations are getting close to the start of the class, and we are this year having a new St. John's Parapukara app. So all the data are being saved in it, and immediately we will let you know how we go about it, what would be your password and user ID. That will be intimated to you in WhatsApp. And children, it's a very unique experience that you are having it, because not even single day you have come to school, but you are already promoted to the another class. You have shown your excellence in studies through the evaluations that has been conducted through online. All of you have done very well. That's why we had no doubt in promoting you to the higher classes. And all the students have been promoted to a higher class. And when you come to a new class, you will find there are some new faces, and also you may find some faces are missing. But still you will get a lot of chance to interact with your friends in online. The app we are using, that kind of app only we are using to interact with your teacher and your friends. And you will be able to interact with or get experience with the new teachers, new subjects, and new knowledge. Let us hope that you would do better this academic year also. Let us pray together that let this time may go fast, and let us overcome this pandemic and come unitedly to the class and meet your friends in the school. Now, children, we have arranged our online classes in a morning 7 to evening 4:30. That is the time duration of your class, but it is for different classes. From class 3 to class 10 will have a PT period. So you will have 20 minutes of class. Classes 4, 5, 6, 7, 8 will have morning 7 o'clock to 7:30. And class 3, 4, and 9 and 10 will have 4 to 4:30 the yoga and PT classes led by the PT master. The other periods from classes 8 to 10, you will have 3 periods in a day. And other classes from LKG to 7, you will have 2 periods in a day. And LKG to class 2nd, the 2 periods will be the same subject. One period in the morning and another period in the afternoon will be the same subject by the same teacher. In case if you are not able to enter into one period, there is no problem. Next period you will get all the things that has been taught in the first period. And again, if you are attending the both period also, no problem. That will be more beneficial to our students. And every period consists of 50 minutes durations. And then, children, let us see that this time we have not given you more subjects, more topics, even some of the books I have reduced. Does not mean that those subjects need not be studied. The teachers will give you some photos and WhatsApp notes to copy down, especially English grammar and workbook. These books are not been bought, so only the English course book is there, but other things the teachers will give you through WhatsApp notes, and you will have to cooperate it. And parents see that
give little care to their online classes. Let them be assigned to a room where you can have your net connection and without any disturbance of the other members of the family. Let them sit properly in the classroom as if they are sitting in the class. Let them do the homework. Let them take the photos of the notes and send to the concerned teachers. And all these things are being very clearly recorded and maintained in the school here. So therefore, all your cumulative record, whatever you are doing all through the year, that will be kept as a record in the school year. So all this moment of this new academic session, I wish all of you a very happy morning and enjoy well. Let us together enjoy this online session of this new academic year. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Our official program will be over with the vote of thanks. After that, we can enjoy the videos of our little ones with a splendid performance. So, dear parents, you don't miss it. Now, I invite Mrs. Aradhi Siju for vote of thanks. A very warm good morning to one and all present here. I am very glad to propose the vote of thanks in this beautiful, memorable, high-tech program. Technology is just a tool. Technology encourages learners to build castles in the air. After all, imagination is at the heart of innovation. So today, it's clear that this COVID-19 pandemic has utterly disrupted our education system. And at this juncture, it's incumbent upon all of us to go ahead with new methods of teaching and learning. Teaching in the internet age means we must teach tomorrow's skills today. So first and foremost, I thank our respected manager, Reverend Father Advocate Thomas Puducherry, for his words of encouragement, who was the backbone in guiding and motivating us in all the ways with full enthusiasm right from starting of this program. So thank you, Father. Thank you very much. Next, I would like to thank our Assistant Manager, Father Gino Tekniat, for his love and support. Thank you, Father. And I also express my heartfelt thanks to our Principal, Sri Mr. Babu Koikada, for his stewardship support, vision and commitment. Thank you so much, sir, for your unstinted support for this function. Next, we are grateful to our Secretary, Sri Poldi Putekal, for his interest, his hospitality and continued support. Thank you, sir. Thank you very much. Next, I thank our Administrator, Sri Johnson Teketala, for his wholehearted support and his valuable suggestions, sir. Thank you, sir. I owe special gratitude to my colleagues, sir, and non-teaching staffs for their preparation, dedication, and assiduous. Last but not least, I would like to thank our lovable parents, students, and everyone who all are watching this program. And thank you everyone who all are cooperate and making this function a resounding success. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Aradhi ma'am. We praise you, Saint John, venerate you, Saint John, enlighten future towards a better world. God bless our school, God bless our teachers.
is precious. If we could only see, there is beauty in everyone, whoever they may be. We must respect one another and our different ways, valuing different cultures, all colors and creeds. We value our diversity. We want to live in harmony as brothers and sisters, prosperous and free. We are one human race. We are one, sharing this time and space. We are one, though we may have different faiths. We are one. We are one. We must take care of the environment and respect the law. Tolerate our differences and pledge to learn to live our. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ റോഡ് ഫാദർ അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് പുതുശ്ശേരി, പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ ബാബു കോയിക്കട, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയായി. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാരംഭാശംസകൾ നേരുന്നു. കൂട്ടുകാരും കുടയും ബാഗുകളും ഒന്നുമില്ലാത്ത പുതിയൊരു വർഷം കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലൂടെ വീടുകളെ നമുക്ക് പള്ളിക്കൂടങ്ങളായി മാറ്റാം. ഓൺലൈൻ പഠന മേഖല അറിവിനെ തളർത്തുകയല്ല, വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അലസതയോ മടിയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിമുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് തടസ്സമാകരുത്. ഇന്നേ ദിവസം അറിവിന്റെ അക്ഷരജ്വാല തെളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിക്കും, അറിവിന്റെ നന്മയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാകും, ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാകും. എല്ലാവർക്കും നല്ല പുതുവർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Smile on a face with love in a heart, with joy in a life. We welcome you this day. With smile on a face with love in a heart, with joy in a life. We welcome you this day. Yeah. Hey. Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you
conclude our program with the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे